Let's stand real quick for the reading of the word. In 2 Corinthians chapter 10, verses 3 through 5, it says, "For though we walk in the flesh, we are not waging war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not of the flesh, but have divine power to destroy strongholds." Verse 5 says, "We destroy arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God, and take every thought captive to obey Christ." Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Before you sit down, tell the person next to you, winning the battle, winning the battle, winning the battle, winning the battle. But I just feel like we have been battling. Some of us have been going through. Like I said, this week has been a battle for me. God gave me this word on Monday, now lundi, et puis while I'm putting this together, things just start falling apart. I'm like, man, what's going on? Machine man gen problem, lèl menen li pou l'al bay range, yo di m 4,000 $, m di ay. Problem à gauche, problem à droite. And I said, man, what is going on? What is going on? And then it wasn't until last night I realized, I'm like, God has put me on assignment for you pour capable gagner bataille là. You've been warring. So give me just a moment. Parce que I want to start it off where I finished part of the message last week, because there's certain things that I need to teach you for you to understand about who God is and what he's all about. When you live right with God, m'abdou ça comme t'ai dit ça semaine passée, là où on va vivre bien, on va vivre droit avec bon Dieu, ou pas bataille avec bon Dieu, on va bataille contre Satan. And when you are living in sin and you are a believer, you don't fight the devil, you're fighting God. I need you to understand that. I'm going to give illustrations and examples so you can understand exactly what I'm saying, because là on regarde dans la Bible, on regarde Jacob, quoique monsieur, il était venu pour le capable, bon Dieu, appeler lui, et c'est pas lui-même 12 tribus Israël sorti. But for him to change, à cause bon Dieu était relé lui, il pas vivre bien, God had to come down and battle him, physically wrestle with him, to where he had to touch his hip. Et puis, quand il vient commencer à boiter à cause de ça, battling God. When you are a believer and you're not living right. So when things aren't going right for you, check yourself first to see, est-ce que ma vive bien avec bon Dieu? Si on va vivre bien avec bon Dieu, de nous connaît, ok, ça c'est l'ennemi qui vient attaquer. Ah, ou pas là. Parce qu'en pile fois, nous aimons blâmer Satan, mais en pile fois, Satan pas la donne. Because a lot of times, God is trying to get your attention since you are a believer. À cause où sont chrétiens, bon Dieu a pensé prendre attention, a pensé attirer attention pour capable réaliser, et qu'il y a quelque chose moins besoin de changer dans la vie. Parce que quelques péchés qui nous l'avons, moi besoin de retirer lui. So he's putting some stuff in place pour capable changer, pour capable corriger quelques bagailles qui nous la vie. Mais là on va vivre bien. Là on va vivre dans le péché. Excusez-moi, là on va vivre dans le péché. Et au chrétien, bon Dieu qui était pour Satan capable d'attaquer. Parce que c'est pour lui.
Il y a deux bagages que je veux réaliser matin en tout. La prière et la parole, ils marchent ensemble. Prayer avec the word of God, they go together. We have an issue that I've noticed in our churches. In our churches, we like to pray, but we don't like the word. I'm going to tell you the truth. We love to pray. You will go to churches, they will have vénération. They will have all this other stuff going on, but they're praying, but they don't know the word of God. Si vous ne connaissez pas la parole, vous ne connaissez pas comment pour prier. Vous priez, mais la prière, pile parole, vous pouvez répéter, mais là, sans effet. Vous êtes obligé de connaître la parole pour connaître comment, pour prier, pour joindre la délivrance qu'on a besoin. So they work together. La prière avec la parole, ils marchent ensemble pour joindre délivrance que vous avez besoin. You go to a lot of places, and I visit, I preach in a lot of churches. You go there, I see people just praying. Hallelujah. I say, it's like, wait a minute. If you're not praying the word of God, then you are wasting your time in your prayer because it has no effect. And to pray, your prayer, first of all, I have to be honest with you because a lot of times we don't know how to pray. Your prayer needs to focus on who God is and not on your situation. Your prayer needs to focus on who God is. You talk about the problem, but that's not the focus of the prayer. The prayer is, who am I going to resolve my issue? If you have a problem, you can't pay your rent, you need $2,000 to pay your rent. You don't first come to me and just say, look, man, give me some rent money. That's nice. Even if I have it, I would say, I don't have it. Because I don't want to be rude to say, I'm not going to help you. But in reality, lorsque ou fini côté yon moun côté ou besoin, qui s'en fait première fois, qui s'en fait ou saluer moun nan. Ou saluer li. Bonjour untel, bonsoir untel, comment y est? How's everything going? How's life been treating you? It's good, okay. What brought you into my house or my presence today? Listen, I want to tell you, but I might feel bad, but I know that I come to you because I know that you have the resource already. So, listen, I need a deliverance. This is my issue, and I need you to do something for me. The first thing that you need to understand in prayer is the fact that you need to worship God first. Si vous pas adorer bon Dieu avant, c'est laver mes yeux à terre, soit venir côté. L'eau a pris dans ma yeux côté bon Dieu a montré aux disciples comment pour prier. Il dit notre Père qui est, que ton nom soit saint. He's praising him. Now he addresses him and then he praises him to say, hey, wait a minute. Let me talk to the God that created the heavens and the earth, that's sitting on the throne, for him to do something for me. Do you know what the issue is? A lot of times we're too general when we address our prayers. Parce que m'bakone a qui Dieu que wap parler. Listen, I'm a very picky guy. My wife could tell you. A lot of times, I listen to some of the gospel songs. M'bakone a qui moun ya parler. I don't know who they're singing the song to. Est-ce qu'il y a by mon Dieu gloire ou ça yon l'autre Dieu? It's not specific. Est-ce qu'on comprend moi? Bon Dieu pas nous, c'est lui-même seulement que nous connaissons et pas que nous connaissons. That's it. He's the only God qui ouvre la mer rouge en deux pour le peuple Israël marcher à pied sec. Bon Dieu nous, c'est seul lui-même qui te fait un nuage paraître dans la journée pour soleil là pas de boucan le peuple Israël. Bon Dieu, pardon, c'est celle lui-même que nous connaissons. Côté dans la nuit, il détourne un boucan du feu pour chauffer, pour fraiser, pas tout dans le désert. Bon Dieu, nous, c'est celle lui-même que moi connais, qui chita sous trône, dans salle à bouche, li, mené accompli. M'pa qu'on
connaissons quel autre Dieu qu'on ça encore chrétien. So, l'on a adressé lui, là où nous campons nous dit le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Nous ne sommes pas capables de mettre nous ça, ou attribuer ça avec l'autre Dieu, parce que l'autre Dieu n'a pas connu Abraham, Isaac et Jacob. L'autre Dieu, ce n'est pas eux-mêmes qui t'ont délivré. Moi, je vais dans la route dans la vie, mais pile fois, je vais prier. Moi, obligé de dire, c'est eux qui t'ont délivré, je suis dans un problème ça. Et je suis très spécifique avec lui, parce que je connaissais seul lui-même qui t'a fait pour moi. You need to do the same. Parce que quand pile bagaille qu'on gagne, pile difficulté, c'est celle lui-même qui a délivré. Worshiping God. And then talk to him about your issues. Every one of us, nous chaque là, nous chaque combat, nous chaque gon combat que nous y. You might not look like you're in a battle, and some of us might look like we're in a battle, but either way, we all are going through. But let me be honest with you, parce que en pile fois, me senti nous pas reconnaître ça la chair y. Parce que en pile fois, nous pensons la chair c'est corps physique que lié. La chair c'est pas quoi ça. No. Your flesh is not this. When the Bible talks about your flesh, you know, crucifying your flesh, it's not talking about your physical body. It's talking about your mind and your emotions. Là, la parole de nature, la chair, là, c'est ça. Pensez-vous. Pensez-vous. Because a lot of times the battle is done up here and we lose up here. You don't believe me. The Bible said when you become a believer, you have to renew what? Là, on vient nouvelle, on vient nouveau créature. Nouveau créature, on vient avec un nouveau pain. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. You have to have a new mind. Façon que vous qu'on penser, façon que vous qu'on raisonner, façon que vous ou par contre ça encore, what has changed because you still have the same body. Am I wrong? When you from being in the world and being a believer, your flesh stays the same, your body stayed the same. You're sexy, you still sexy. You're fat like me, you stay fat like me. You don't change. That does not change. What changes is the mind. So a lot of times you don't realize that the battle is going on up here and you keep letting the devil in. Let me tell you, if you're constantly battling two spirits. There's two spirits you're constantly battling. Your flesh is always going contradictory to what God wants. Let's go là. Your flesh is always contradictory to what God wants. Shekel gain, pensez. Parce que ça que vous voulez faire, c'est pas ça que bon Dieu voulait. Oh, you don't believe me. Oh, y'all think I'm making stuff up. Let me give you examples. I said I would. Your flesh looks at a young lady and says, look, man, she's cute, she's sexy, she's nice. I'd like to go in there and tap that. But the Holy Spirit says, hold on, partner, calm down. Your body is the temple of the Holy Ghost. You need to go ahead and leave that alone. That's not yours. Your flesh, la chair, la bzou, non bagay yo pa bon nan kay lan. Quitte mari ou. Quitte madame nan. Toute l'autre belle femme qui dehors wa. But the Holy Spirit will tell you, hold on, stay put. Don't move. I am with you. Your flesh will cause you to do things that's not aligned with the word of God. But c'est pas chez ça, mais c'est là lié. Can I talk to you? Because one thing that I've realized is in church, and in every battle, there's a young man that came up with that term where he said, you know, in war, there's sometimes where you have friendly fire.
Friendly fire, je ne sais pas comment pour dire en créole, vous comprenez? Mais c'est là où on a combat, et puis, les gens qui peuvent t'aider dans le combat, c'est lui qui tire balle sous. That's why while you're going through, you don't share everything with everybody. Quelques bagailles que ou passé, quelques batailles que ou obligé de rester, hein? Because there are some friendly fires out there. Instead of them helping you pray, they go and they pray against you. That's a friendly fire. You're going through, instead of them seeking God for you and with you, they're sitting there talking bad about you with other people. Friendly fire. There's certain things that you need to understand. Whenever you are in Christ, you need to go to God first for strength before you go to anybody else. The Bible said your weapon is not carnal. Zam que li ba ouan, c'est pas un zam Chanel que li. Mais li puissant en Christ. It's powerful, divine in Christ. Focus on the battle and not on the individual. Est-ce que nous parlons avant matin? Parce que en pile fois nous chita n'a garder bataille là, nous pensons que monde que nous chita bon côté lancer avec que nous a goumé. Mais son esprit qui là qui a cause division entre nous qui cause nous. Pour capable gagner bataille là, it's done on your knees and in the word of God. Look at the person next to you, tell them stop talking. I'm not saying stop talking in church. I'm saying in your situation, in your problems, stop talking. Because you talk too much. You let everybody know about your problem, but the one that you need to go to about the problem, with your silence ou pas silence. The battle is won on your knees and in the word of God. Revelation 12:11 says, for they overcame him by the blood of the Lamb and the word of their testimonies. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Pour gagner une bataille, you have to learn to use your words in prayer, and you have to understand to use the word of God as your weapon. Can I talk to you? Because you need to understand, not toutes les âmes que bon Dieu baille dans Ephésiens chapitre 6, it's only one of them, the word of God, that's able to cut. Everything else is there to keep stuff out. Est-ce que vous entendez-moi? Je dis ça encore. Regardez dans Ephésiens chapitre 6, toutes les âmes que bon Dieu parlait, toutes les âmes que Paul parlait, tout yo là pour yo capable kembe ennemi pour ennemi pas attaquer, là elle attaquer, il frappe et puis il tombe à terre. Mais épée qui c'est la parole, c'est lui-même seulement qui l'a capable couper tout ça que l'ennemi est capable de faire. The word. The word. I know you're going through. I know it's not easy. C'est difficile. But God has got your back. I'm going to tell you again, God has got your. You have to learn to let God lead you. Your weapon is not carnal. Your weapon, c'est pour un bagage physique que lié. The first battle that you have to win is against yourself. Parce que si vous pas qu'à combattre tête, parce que en pile fois l'ennemi en vini, et vous pas réaliser que c'est vous qui t'es l'ennemi entré. Can I talk to you? You let the enemy in. The enemy didn't force himself in. You let the enemy into your marriage. The enemy didn't come in uninvited. Pour Satan capable d'entrer, c'est invitation que le joigne. Vous pas comprendre, non? Parce que Satan son esprit lié tout. Pour capable gagner dominance sous terre, pour capable gagner dominance sur terre, la Bible dit c'est pour naître par une femme. Qui veut dire c'est pour gagner chair. You have to have flesh. So the enemy can't come in and have any power unless you invite him in for him to come into your home pour qu'il chita dans la si ou ouais ennemi en chita la caille ou ouais bagay ou pas aller jongle ou aller
qu'on ait une invitation qui t'est faite, qui t'est pas là avant. Parce qu'en pile, il ne faut pas réaliser ça. Quelques films qu'on regarde ou inviter mauvais esprit. Some of us like to watch some scary movies. Listen, I was telling them, I was sharing that with them on Wednesday night Bible study a few weeks back. You know, low up God, they film style. Like there's people that watch, you know, movies like Chucky and all that. Nous connaissons esprit d'ambala. Dans film nan, sont pas réalisés, y aurait les esprits, y nommé le même. Y aurait les esprits d'ambala même. Haïtien connaît d'ambala. Y aurait les esprits d'ambala. Yo dit d'ambala dans film nan, mon pas jamais réaliser ça. Quand il a l'eau à dormir, on pile bagay commence à rentrer. Mauvais bagay commence à passer dans la tête. Jonte qu'on a réfléchi ou pas réfléchi encore. Jonte qu'on a agi ou pas agi encore. Jonte qu'on a prié ou pas prier comme ça encore. Now you're stuck. Quand on a demandé bon Dieu pour le retirer esprit, mais c'est où que tu es invité. Là, vous ouvrez le computer pour regarder des bagages pornographes. Ou éviter un esprit là. Là, on agit d'une certaine façon quand on quitte orgueil prend et pour wrath. Ou tellement fâché qu'on a envie d'exciter, on fait gros sang. Qu'on esprit qui est entré là. Quelque musique que vous attendez. Qu'on esprit qui est entré là. Let me talk to you singles. Parce qu'on peut qu'on marier. Qui se peut que soit attendez de mettre sucre sur le bon. Ou chita là avec un choco. Là, ah. Ou pour qu'on marie, qu'on y a n'importe jeune gens, soit jeune fille qui vient côté, qui vient parler un petit peu dans les oreilles, ou pour qu'on même connaisse assis même. You ready to back that thing up? You ready to? You're asking yourself, why am I like this? Mon pas réalisé qu'on esprit qui est ouvert. Qu'on esprit qui est entré, qui faut agir façon que vous agir. Parce qu'on connaît la parole, mais à cause qu'on connaît la parole, on fait invitation avec l'esprit, qu'on agit en façon qu'on pas doit agir, quoi que l'esprit mon jeune en vous. You got to be careful. You got to be careful. They did a study one time when they were talking about hardcore, violent rap that came out. They said after this young man, after he listened to 20 hours of hardcore rap that talked about killing and sex and all that stuff, Monsieur Ali, he don't know what came in him, had a gun, just went around, just shoot random. Parce que l'esprit a entré dans lui. Ou pas quoi toujours. Même nous-mêmes qui dans l'église, avant que moi prêcher, moi obligé à parler avec bon Dieu pour l'esprit, pour éviter l'esprit capable d'entrer dans moi, pour capable de moi parole, pour capable de baou. A lot of times you want to blame God, but you invited them in. You invited the Spirit. There's certain things you have to be careful with. When I get I have to watch what she's watching on TV. Because there are certain spirits that's going to come in that's going to affect her 4-year-old mind for her to act a certain way that I don't need her to act. Est-ce qu'on comprend, chrétien, ça m'a dit là? You need to be able to watch over yourself and watch over your household because the devil's lurking like a roaring lion seeking whom he may devour. The world is the world. The world is the world. I need you to understand that.
The devil is not after the world, the devil is after you. Ah, ou pas là. Je vais ça encore pour comprendre. Satan pas derrière le monde, il derrière ou même. Il derrière piscite, il derrière femme, il derrière mari, il derrière madame. Il pas besoin le monde déjà pour lui déjà. Il derrière ou même qui dans l'évangile qui a servi mon Dieu. But there's something in the verse that God had me stand on. Let's go back so you could see it and read it for yourself. Verse 4 says, for the weapons of our warfare are not flesh or carnal, but have divine power to destroy strongholds. This is what the Holy Spirit showed me in the Spirit when he was giving me this word for you. Kelly, come here. Let me get 4 guys come up with her. Stand straight. The Bible said strongholds are like guarded soldiers that's there to keep you from getting delivered. The Bible, français a dit des forteresses, meaning they're tall, they're strong. You're pas qu'à move. Ou même, the Bible showed me in the Spirit, this is you back here, and you've been crying out for help, for God to come and deliver you, but you have some strongholds. Il y a quelques esprits qui kembe côté pour pas qu'à joindre délivrance. Famille, en pile fois c'est là que yo yé. Aïe. When we talk about generational curses, your family is back here in these strongholds. Thank you for my help, Holy Spirit. En pile fois, ou ta vle avancer pour faire yon pas devant, 2 pas devant, mais Satan vini, là où elle vini avec strongholds, ou fait 2 pas derrière, côté you can't ever get ahead because you're stuck back here. The Holy Spirit sent this word where he showed me, some of us are back here and he wants to deliver, but the thing that you need to understand, you need to learn to pray and know the word to be able to break the strongholds, to break the ties, to break the binds. For them to come in, you invited them. I need you to understand this. Pour yon entrer, pour yon camper là, c'est où qui invite yo. Yo pas vini pour continuer, yo vini camper comme ça. C'est où qui vini ou inviter yo pendant qu'on y a yo paraître. Bon Dieu lui-même li prend un bon Dieu comme ça, sous pas inviter li paraître. Until you invite him, he doesn't come. You invited these spirits, now you want them out. There's a verse that God gave me for you. In Isaiah 54:17. It says, no weapon formed against me shall prosper. No weapon. Aucune arme forgée. This here is a mic stand. But for it to be a mic stand, somebody had to come in and they shaped it, they made it. Do you understand this? Est-ce qu'on comprend ça? Son monde qui t'est venu, qui forme, qui fait. Je vais essayer à parler. Hein? C'est comme si gon âme qui a forgé, mais c'est pour même y a fait. La Bible dit n'importe âme qui a forgé contre. Any weapon that the enemy is shaping specifically for you, I need you to understand that the devil knows your weakness and he knows exactly how to attack and he knows when to attack when you're weak. So he's shaping the weapon specifically for you and your family. So you need the Holy Spirit to be able to find the deliverance. You need God to be able to come in with his word to set you free. En pile nous coller, nous barrer. Il m'y en marrer nous.
M'pa connais job. Tout ça me connaît c'est recherche que me fait. M'pa connais la kay boko. M'pa connais Ezili. M'pa connais Dambala. M'pa connais aucun job de l'eau. M'pa connais aucun job dans bois. M'pa connais aucun job aucun côté. Loi pas jamais monter tête moi. M'pa jamais connais bagay comme ça. Mais ça que me connais, puissance bon Dieu, qui plus force parce que tout l'autre esprit ça qui campé contre toi. À cause de ça, ça c'est héritage servant bon Dieu. And he said, this is the vindication from me, declares the Lord. What you need to understand today, for you to break the curses that's in your life, for you to win the battles that's in your life, you need to stand firm on the word of God, and then once you know the word of God, to be able to pray and strategically go to God and say, God, this is what I need, and I need to break this curse that's in my life. Listen, there are things that's been generational. It's going to stop with you today. Chaque moun nan famille ou fille toujours fait petit avant yo marié, ça a campé jodi avec ou même. Garçon a fait petit pendant que yo pour marié, ça a campé avec ou même. Tout le monde rase, pas jamais ka gen l'argent, ça a campé avec ou même. Gon vieille maladie, toute famille a toujours gagne, maladie suicida, on soit cancer, tout le monde toujours gagne, ça a campé ou même. Because the Bible is here to let you know this. Your weapon is not carnal, but it's powerful in Christ. For God to come in, once you pray and invite him, his power is so strong where he just comes in and breaks the barrier. He's like, come here. This is my child. And he takes him and delivers him. Today, I want you to find partners. We're about to go into prayer. I feel God's presence. I want you to find partners. Not just people that you're friends with, but people you know that's not going to have friendly fire around you. You're going to go to God and say, God, I need deliverance. You're the one that delivered Abraham. You delivered Isaac. You delivered Jacob. You were their God. Now you're my God. And I need help. I need help. I don't know how many of you need help today. But today you're going to win this battle. Dans bataille que vous avez, on peut gagner bataille là. Pas besoin qu'on ait qui ça que lié. Parce que en pile dans nos mariages nous, la tomber levé, tomber levé, tomber levé. Satan entraîne dans caille à cause qu'on invite lui, qu'on y a lui pour mettre le dehors. Ah, ou pas là, ou pas là. Nous matin li là pour nous mettre. Quand tu fait marier, tout bagage allait bien douce. Tout bagage était bien. J'entre une petite femme dans belle petit corps. Ou pas jamais aucune autre femme. Même si tu viens pas là avant, tu es au vague. Mais quand on pas un sac passé à cause d'invitation, elle m'y encore fait. Quand on alors madame n'a pas pas même garder elle-même. Il passe mes sous en bas sous ça. Qui les garçons pas jamais contre sous ça? Got to break that curse. We got to break that curse. We got to break that curse. Est-ce qu'on l'a matin? Find your partner. Find your partner. Find your partner. Musicians, let's get ready. Find your partner. Find somebody that you're going to pray with. Find 2, 3 people, whatever it is, because we're going to break that curse today. That curse. Côté nan femme moun pas ka faire petite. You look at Abraham, madame ni stérile. Ou regarder Isaac, Rebecca, madame ni stérile. Ou regarder Jacob, Rachel, madame ni stérile. But God broke that curse in their lives, and I know God is going to break that curse also in your life today. You got your partner? You got your partner? Once you have your partner, let's stand with them. Stand with them. Stand with them. Thank you, Jesus. Oh, no, puissance.
Pote. Encore, sans musique, vois ça. Sans musique. On allait ensemble. Honorer, honorer, puissance dans Jésus, tous anges joués face à terre. Posez fini, louange lui saint. Choisi, choisi dans la Israël, nous que mon Dieu racheté. Rends gloire. Begin to pray for the person that you're holding their hands. They're going through just like you are. They're battling just like you are. Tammy, come here. Junior, come here. For the singles that are here, you notice that you can never get married. You're going to have to bow down for me a little bit because you're so tall, so tall. The Bible said that it is the Holy Spirit that breaks the yoke. A lot of times you get stuck. You're single. You thought you found somebody that was about to marry you, and yet it didn't happen. It didn't go through because you're stuck like this. You're yoked. You're yoked with people that you didn't have business yoking with. Yoking, c'est pas que vous servez avec cabrit et cochon pour faire deux bêtes marcher ensemble, puis aller tout côté que vous avez besoin d'aller. This is what yoking is. Lord, I mean, tous are these strongholds. Today, these things have got to break. I don't know who it was that you were yoked with, but God has shown me today that has, let's go, we give you all. We give you worship him. Come on. Yes, we give you all. I want you to make the loudest noise to
prier qu'on est capable de faire pour capable demander mon Dieu, viens délivrer. Pour capable faire même avec Bartimée pour dire Seigneur, viens délivrer. Call on. Because these things they gotta break. These evil spirits that's in your life, they got